Japan Harumi, good morning. Good morning. Yan mo yung ay, puki ka. Salamat sa patamsak. Ang ingay ng alaga namin, Sir Jess. Tingnan mo. Naglilinis si Pinkay. Ayan. Ay, pakita ba? Ayan, alaga namin. O, diba? Diyan lang siya. Ay, saan ko ba siya itagay? Kasi mamaya pa siya tatanggalin. Mamaya pa siya tatanggalin. Kasi maglinis muna ako sa maglinis muna ako dun sa sala. Busy man si Pinkay, Sir Jess. O, di ba may alaga kami? Ano yan? Itik? Pato. Ang labo ng camera ko. Ayan, oh. Hindi pa nalinis. Ilalabas pa yan. Ay, sorry. Parang may bumaba na.
Ang ingay ng alaga namin. Nagugutom siguro ito ba? Oh. Grabe ingay ng aming alaga. Sorry, hindi pa siya nalinis. Diyan ka dyan. Mag-ingay ka dyan ha. Kasi ako maglilinis. Japan Horomi, always thank you for your support, Sir Jess. Maglilinis lang ako, hindi pa ako tapos mag-work. Start pa lang ng work.
Ang ingay mo, oy!
Yung tinanggal naman ng pati yung kalita. Wala nga kalive sa to. Go, nakita niyo na ako, ganyan kayo. Sabi ni Lina kahapon sa akin. Ano kaya na? The mom of the duck now, it's not me, it's you. Sabi ko, why? Because every time I go near with them, they're scared of me. But with you, no. Hindi ko lukulok ako. Ate mukha mo. Anong good host? Linis. Naglilinis ako. Yung cellphone ko nandito sa kusina. Ako nandun sa sala. Premature ko o aga-aga ng pawis ko, di ba? Nilagay ko lang dito para makapag-update lang ako, Sir Albert. Ayan, oh. Ilalabas na siya ng kanyang nanay. Ako yung pangatlong bibi. Kasi yan ang pangatlong bibi, yan ang kanilang nanay. Kasi ako, hindi ako nangingialam niyan kasi hindi ako mahilig sa hayop. At saka may allergy kasi ako ba, yung yung lagi akong, ano ba tawag niyan? Nangangati yung ilong ko lagi sa mga ganyan ba, yung balahibo. Ang pawis ko, oh. Kaaga-agang kay ganda. Maghapon hindi ako nakahawak ng cellphone. Sobrang busy. Ang dami kong luto. Always. Hindi ako kaya kahit sa gabi hindi nakakapag-live. Kasi sobrang busy lagi ako sa aking work. Sis Johnny, ang aga kong pinagpawisan, kudkud man si Pinkay. Maghapon hindi ako nakapaghawak ng cellphone. Ang dami kong luto. So ngayon, naglilinis ako after ng linis luto kasi ang dami na naman. So, ang pawis ko, oh. Nag-vacuum pa lang ako niyan sa kusina, sa sala pa lang ako. Pero ang pawis ko, oh, tagaktak na, oh. O, diba? Wala na yung aking ganda ngayon. Kaaga-aga pa lang, nasira na yung aking kagandahan, sis Johnny. Ay, init. Magpunas lang ako, magkuha akong tissue. Init. Yung mga pinaglutuan ko kahapon, mag-lipstick ka, nandito ko sa baba. Yung pinaglinisan ko kahapon, ay pinaglutuan ko kagabi, andun pa, oh. Nakatambak pa sa kasi nasunog. May tutong sa ilalim, kaya binabad ko, hindi ko pa nahugasan. Andito ako sa baba, hindi pwede mag-lipstick, baka magandahan yung lalaki. Saan galing yan? Classroom, dito ba? Halhal? Parang ang init ng singaw. O talagang hot lang ako today. Hot ka lang. 16 na yun. Hindi ko maramdaman ang iyong lamig. Halhal. Bakit next room siya? Yun na yung parang dapat ko para hindi. Pero hindi na umamit na kasi meron na rin. Hindi na masyadong Lipstick lang katapat.
Wala Ba't akong parang, lipstick. tingnan mo siya namumula, ako namumutla. Bakit ganun ang itsura ko? Dahil ganun. Tingnan mo, oh. Sa cam ko. Hindi naman Oh, upares. naputla ako. Tapon ko na tayo cellphone ko, ang pangit ko. Crazy. Ayan. Init. Ano na ako? Mag-map na ako. Yung ano ko, yung cellphone kong naka-live nandito, tapos ako nandun ako sa sala. Dalhin ko kayo doon sa sala. Mainit man yan. Ano mainit? Hindi masyadong malamig yan. Malimig na nga eh. 20 eh. Okay, 16. Wala akong maramdaman. Ba't ang pawis ko tumatagap-tag ba? Kilikili ko tuloy. Dapat pala magbaon ako ng lipstick sa baba para pag nagla-live ka mag-lipstick. Hello, Zibiri. Grabe talaga si Joe. Wala naman akong isusubiri eh. Oh? Malaki pa to eh. Buwang ka ta. Buwang ka Wala. Julia, buwag ikaw. Nagulat ako sa live pala ako. Gumanong pa talaga ako, no? Buwag. Hindi naman kinain. Tingnan mo si Japan Harumi. Japan Harumi si. Konnichiwa! Japan Harumi. Japan Harumi! Japan Harumi si. Genki desu ka? Ay, Japan Harumi. Fi? Ay, we have or mafi? Ay, naka-Arabic ako. Oh, see? See? What difference? Dali, gumanon ka nga na, itaas mo. Wag na. Si Diana Sobir. Gumanon ka, ipagkita mo. Ayun nga, oh. Si, oh. Ay, maglinis na ako. Tingnan mo to. Naiyak. Mayo ka. Kausapin mo. Sis Johnny naiyak si Japan Harumi. Ohayo gozaimasu. Japan Harumi. It's afternoon in your side. Here it's morning. Sobrang cute. Sobrang cute. Thank you. Sino ang cute? Kaming dalawa. Yan. Hindi ako. Grabe kilig. Dahil di na mo kinain ang nanay mo. Eh, kumain siya pero kita. Buwag talaga. Ano natin ako? Talaga hindi eh. Saan nalagyan? At siyempre tutuloy ka niya. May tuyo ka, may tuyo ka. Mag-ano ako? Kaway. Mag-ano ako ba? Ay, basa tuloy ang kilikili ko. Basa pala kilikili ko. Pawis ka. Kawai. Tinan mo, pag ganyan ko rin, dahil kita ko basa pala kilikili ko dahil. Namay mo dahil. Basa talaga siya. Maganda. Irene, maganda. Magandang umaga. Nandiyan ba si Irene? Ohio. Kasi hindi, umaga yun sa Japan, Ohio. Ano ba yung...
work si Ping Tay. Work. Work si Ping. Work mode si Ping. Hindi ako nakakapag-read kasi sa umaga, sa gabi ba? Busy.
After nito, sisikoy, magluluto pa ako. Nag-aapura ako kasi tanghali na ba. Sisikoy Chinita Mix Vlog. Thank you, Sisikoy. May moderator ka na, Sisi. Salamat. Si Pinkay, work mode. Bisi-bisihan. Ang lalaki butas ng ilong ko ba? Nilaghan ko yung basahan ko pero hindi ko siya makita kung saan ko nilagay. O, di ba?
Gising si Amo. Gising.
Asa na? Ano nga? Nagpunta nga doon. Ano ba sabi sa'yo? Ha? Ano sabi sa'yo? Ay, gumawa pa ng gawa? Oo, kumana. Kasi ba? Dito ako ng Ka. Meron pa yata dun isa eh. Doon. Meron pa, tingnan mo, check mo. Kung meron pa din ako, gawa ka. Mamayang gabi ka na gumawa. Anong oras na? Alas 10:30 na, saka nagkilos yung isa. Balik ko. Dahil hindi ko nga naaalala yung kagabi, dapat talaga ako
Dikit pa sa freezer. Ano mong tubig? Ano? Yung ano, hirap buksan. Alin? Ano doon, yung nilagyan ng kape.
Diana Harap. Ah. Mana? Sinasaling ko na lang. Tayo. May mga appointment ko yan.
Mm. Ito rin doon na natin pinagay dahil. Oo. Sa nilalagay natin sa kitatay. Oo. Wala eh. Ginano lang yan. Tapos ngayon eh, ginano mo. Kailangan matanggal dito yung mga laman ng hindi niya naaalala. Dahil pa-express ko pansin. Mag-alas 11. 10:41. Dahil kamatis. Ilan? Saka sibuyas. Sisikoy, salamat Sisikoy. Kakaligod ako nag-ano ko ng kapit na yan, ang kapap.
ang ano ko dahil sa sipon. Sipon. Madami na yun. Ayan. Yan. Ayan ito. Meron po pala na. Ayun yung, hindi, gagamitin ko yung ano, pula. Kamatis ilang kamatis. Ha? Magang kaya gagawin nila dito sa maaga. Sino? Sila. Parang nang magpapaka.
Ha? Baka nagtanong na ng dalawa. Kaya maaga. Nakaligo na eh. Kadaan. Parang ano eh. Huwag kang maglagay ng tubig doon. Na ano. Saan? Doon. Doon sa kapihan. Ito daw. Sige. Yung anak nung ginagawa ano. Ano gawa? Yung katipiran. Ang oras na ba? Ang aga-aga. Hindi pa tapos maglinis eh. Para ng ano. Sabay yung galawin. Lumabas at timag, lumabas at Kaya nga. Ay, nako. Ano yung isang, ano, yung ko nito. Pinag-inom ko. Yung galawin ko. Para sigurado. Ay. Pagkakita nandito sa kusina.
Parang amay. Kaka-visit. Magang-maga. Yung isa, humiyaw din ang kape. Net. Grabe ang buhok ko. Basa ko buhok ko. Kanina pa man ako naligo. Dahil buhok mo, malalaki ang dibla. Napawis siguro din. Tapos pawis pa.
Ay, Diyos ko. Yeah. Yeah. Mayan kami naman ano sa. Kasi pati pag ganito nag-aatro ka ng trabaho para yung mga ano. May mga laban siguro malitutan. May dapat siguro tayo.
Salamat. Mag-start ng magluto si Pinkay. Tapos na doon sa... di ba? Hindi siya ano. Bakit ka bumalik?
Gawa ako guys ng almusal. Feta cheese. Open ko lang to guys. Ayan. Lagyan ko siya ng rosemary. Fresh. O, diba? Pero hindi masyadong fresh kasi tag-init dito. Masyadong ano yung puno. Almusal nila yan guys. Ayan. Luto ako ng ano ba to? Atay.
Oh, up. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Uncle Sam, mega love shout out. Salamat. Salamat guys sa patamsak, Uncle. Salamat.